IQAC. I am so delighted to offer a happy and wholehearted welcome to all to this workshop. It's so great to see so many enthusiastic participants here. On behalf of our Kaiser College of Education, I welcome you all once again. Today we are about to know research and development through two great and honorable chairpersons, Dr. V. Ambedkar, Professor and Head, Department of Education, Annamalai University, Chidambaram, and Dr. Rajashekaran, Professor in English, Director of Students Welfare, Vellore Institute of Technology, Chennai. On behalf of our Kaiser College of Education, I welcome you all to today's workshop who have joined today from various places to take part in this auspicious day. Once again, I welcome you all. The best and the most beautiful things in the world cannot be seen, nor touched, but are all felt in the heart. I invite Dr. U. Karthik, Assistant Professor from Kaiser College of Education, to give welcome address. Please, sir. Happy morning to all. With the blessing of our Joint Chairman, Dr. K.S. Rangasamy Ayya, on behalf of KSR College of Education, we wholeheartedly welcome you all for our workshop on trends in educational research, organized by Research and Development Cell and IQAC. It's my honor to welcome our Chairman, Mr. R. Srinivasan, and CEO, Madam Dr. Agila Muthuramaniyam, who are always supporting and guiding us. I would like to welcome our affable Principal, Dr. P. Suresh Babu sir, who stands beside us with time to time in all our endeavors. I extend a warm welcome to our Chief Guest, Dr. V. Ambedkar sir, Professor and Head, Department of Education, Annamalai University, Chidambaram. Welcome you, sir. I also extend a warm welcome to faculty members and student teachers. We are truly honored by your presence. Once again, I wholeheartedly welcome you all and wish you a memorable day. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome. Excellence is not being the best. Excellence is not being the best, it's doing our best. He has done the best more in his life. It's my honor to welcome our respectable principal, Dr. P. Suresh Babu sir, Kaiser College of Education, to give special address. Welcome you, sir. Good morning, ma. Is it audible or not? Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, ma. Thank you. Very good morning to one and all. Today is a momentous occasion as we come together for the culmination of a workshop for the collective pursuit of knowledge and innovation. I extend my warmest greetings and congratulations to all of your active participation in the workshop on trends in educational research. We are privileged to have with us today two esteemed chief guests, Dr. V. Ambedkar sir, Professor and Head, Department of Education, Annamalai University, Chidambaram, and Dr. Rajashekaran, Professor in English, Director of Students Welfare, Vellore Institute of Technology, Chennai. Their presence here underscores the significance of the topics we have explored and the collaborative spirit that characterizes our academic community. I extend a special welcome to both of them and express our deepest gratitude for gracing this occasion with their wisdom and insights. This workshop has been a journey into the dynamic world of educational research. It is a testament to the commitment of our organizers, faculty, and participants to not only keep a pace with but also contribute to the evolving landscape of education. The choice of the theme reflects a keen awareness of the need for continuous learning and adoption in our academic pursuits. Dr. V. Ambedkar sir and Dr. Rajashekaran sir, your presence here adds a distinctive flavor to our workshop. Your accomplishments and contributions to the field of education are exemplary. We are honored to have you share your perspective with us today.
Your presence not only validates the importance of the discussions held during these workshops, but also serves as an inspiration to all of us to strive for excellence in our respective fields. Thank you, and let us look forward to a future filled with collaborative endeavors and continued learning. Thank you so much. Thank you, sir. Both of the professors. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for your special address. A dream becomes a goal when action is taken towards its achievement. Here is such a tremendous personality who has achieved greatness by his constant hard work. It's my pleasure to introduce our chief guest today. Dr. V. Ambedkar is working an assistant professor and head Department of Education at Annamalai University. He has received MA, MAd, MPhil, and PhD degree from various universities in Tamil Nadu. He has teaching and research experience more than 25 years in the field of education. He has produced 32 MPhils and 7 PhD scholars. There are 57 research articles published in reputed journals in the field of education and presented 43 papers in the seminars and conferences at national and international level. He has conducted 2 national level seminars and 4 national workshops. Now it's time for us to invite today's session with our honorable chief guest, Dr. V. Ambedkar, Professor, Head, Department of Education, Annamalai University, Chidambaram, who found time out of his busy schedule and graced the occasion with us on research and development. Please, sir. Thank you. Thank you very much for your nice introduction. First of all, I wish to thank the higher authorities of KSR College of Education for having given me this opportunity to take part in the workshop on trends in education research, jointly organized with the Research and Development Cell and IQAC of KSR College, for which I am really grateful to them. And I wish to thank the convener of this workshop, Dr. P. Suresh Prabhu, the principal, a man who is having all accomplishment in enriching the knowledge of their staff members, students, and the improvement of the college, for which I am really grateful to him. And my congratulations is going to the organizing secretary, Dr. T. Mahendran, and other team members of Research and Development Cell and IQAC of KSR College of Education. We know that there are 3 things. They are very, very important regarding education. One is teaching, next one is research, third one is extension. We know that among 696 colleges of education situated in Tamil Nadu, the best college is KSR College of Education, because they have already completed the fulfillment required by the students of B.Ed. Not only that, now they are passed on to their goal towards research, and they have already done the extension also. The ultimate aim of this workshop is to know what are the trends which is taking place in the 21st century, especially in the field of education. Okay. We know that, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir, you're audible. Okay. There is some interruption. That's all.
So the College of KSR College is doing well for their teaching, research and extension. I know the principal of this college, Dr. Suresh Prabhu, for a long time. He's an enthusiastic person and he is doing well in his job. My congratulations to him and to his team for conducting this one-day workshop on research, a workshop on trends in educational research. We know that research is nothing but research. Research in the sense we are examine and re-examine what we have to do for the betterment of the future endeavors. Slide on the slide. Okay. We know that research is an intellectual activity. Intellectual in the sense every human beings are having their own intellectual and knowledgeable things with them. The problem is when the human beings started to find out what are the things they can eat for their lives, for their life, they want to know what are the things they can take for take as a food, for which they have searched a lot of things by experimenting themselves in eating a lot of fruits, vegetables, and other things. And finally, they found out that these are the things we can eat. Such a way, the research starts from the ancient period. Now, we know that when doing the research, the human beings might have done a lot of mistakes. By doing the mistakes, we can find out a lot of things. By overcoming the mistakes, we can re-examine and re-experimenting the things, whether it can be followed for the future. That is the thing we have to know. So, as researchers, as teachers, we should know what are the things we are doing in our classroom. Normally, it is meant for the teachers. Educational research is helpful to the teachers, whether they can make use of their methods which they are adopting at present, and whether the method is effective and which can be used for the future generation or not. For example, during the pandemic situation, all the institutions were closed. We do not know how to make the students to learn to fulfill the gap, for which we are struggling. And we found that the online platform will help the teachers as well as the students to get knowledge. During the introduction of the online platform, there are a lot of issues that we know. பார்த்தீங்கன்னா 2019 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அன்மியூட் பண்ணாதான் அவங்க பேச முடியும். ஆனா அதை அன்மியூட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மியூட் பண்ணாமல மைக் ஆன்லயே இருக்கும். அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா என்ன காஃபி குடுக்கட்டுமான்னு கேட்பாங்க. இன்னொரு பக்கம் நாய் குலைச்சிட்டு இருக்கும். நம்ம தாய்மொழியில பேசுவோம், அது நாய் மொழியில பேசிட்டு இருக்கோம். சில பேர் வெளியில இருந்து கூப்பிடுவாங்க, என்னங்க முடிஞ்சா என்ன முடியலையா, டிக்கெட் போட்டு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு போனோம், நீங்க பாட்டு உட்காந்து கதை பேசிட்டு இருக்கீங்கம்பாங்க. இவ்வளவும் நம்மளுக்கு காதுல விடும். ஆனா ஆஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் வி ஷுட் நாட் எக்ஸ்பிரஸ் அவர் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது, எப்ப யாருப்பா அது பேசிட்டு இருக்க பாருங்க அது இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், எதுவுமே தெரியாத மாதிரி, எதுவுமே நம்ம அதுல காதுல கேட்காத மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், we have to proceed with our topic. This is what was happening during the year 2019. Then afterwards in the 2020 and 2021, such a way we have changing, and now
we need not say that the people should unmute or mute their videos or audios during the lecture. That is the thing. And I can proudly say, as the head of the department, during the year 2014 itself, we have conducted online seminar in our university under the title of Innovation in Education Research. We have conducted in the year 2014 itself. At the time, no online platform is there, but we have introduced this online platform for research. We know that doing research is nothing but doing the things in a scientific way. That means we must find out the facts. நான் செஞ்சாலும் அதே ரிசல்ட் தான் வரணும், நீங்க செஞ்சாலும் அதே ரிசல்ட் தான் வரணும். வேற யார் எந்த இடத்துல இருந்து செஞ்சாலும் அந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தினாக்க அதுதான் வரணும். அது மாதிரி வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க தட் இஸ் கரெக்ட். தட் இஸ் வி ஆர் ஃபாலோயிங் த சயின்டிபிக் மெத்தட். அதுதான் முக்கியம். அதுல இப்போ ரிசர்ச்னு சொல்லும் பொழுது ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ்க்கு பண்றது கிடையாது. Before doing the research, we must go through the reviews which our ancestors or the research scholars already done. Based on that, we should find out what are the methods we have to adopt, what are the gaps they have given. To fulfill that gap, we have to review the research. That means the review of the literatures which have already done in the field of research which we want to do. ஒரு ரிசர்ச் பண்றோம்னு சொன்னா we must thorough with the area. அந்த ஏரியா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த ஏரியாவில் ஏற்கனவே நமக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, என்ன கேப் அங்க இருக்குது. Based on the gap only, we must proceed the research. To fulfill the gap, we have to proceed the research. இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, எம்எட்டா இருந்தாலும் சரி, எம்ஃபில் இருந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னு சொன்னா, ஏதோ ஒரு டாபிக் ஒன்று கொடுக்குறாங்க, நம்ம ஏதோ செய்யறோம் அப்படின்னு செய்யறாங்க. அது அல்ல நோக்கம். ரிசர்ச்சோட நோக்கம் இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் வி ஆர் டூயிங் நவ். The ultimate aim of research is to find a solution for the problems which is existing. That may be related to teaching, that may be related to learning, that may be related to environment, that may be related to the behavioral science, whatever it may be. But we must, as a researcher, we must provide them the solution. Based on the solutions, the future generation should improve themselves. So whatever we do should be in a systematic way. So if we do the things in a systematic way, it will become scientific. If we have done it in a scientific way, means the result should be the same. If the result is effective, we can implement the research or the method which we have followed to the real field. That is why we have to do the research. We know that the aim of education research is to find out the solution for the present day educational problems. That is a must. So those days it was teacher-centered education. Then it was curriculum-centered education. Now it is student-centered education. In future, it may be the technological-centered education. So such a way it is being changed. For educational research, we can help the classroom teachers to establish conditions in order to achieve particular research. Because they are the people. They are really handling the students in the classroom. A single teacher has to fulfill the needs of the entire classroom. ஒரு கிளாஸ்ல 40 பையன் இருந்தானா they are entirely different from each other. A single teacher has to fulfill their needs, fulfill their expectation, fulfill their longingness. 40 பேர் இருந்தா 40 விதமா இருப்பான். ஒரு பையனுக்கு ஒரு தடவை சொன்னதுமே புரியும், இன்னொரு பையனுக்கு 10 தடவை சொல்லணும், இன்னொரு பையனுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் புரியாது. ஆனா அந்த டீச்சர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த 40 பேரையும் அவர் என்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கிறாரோ, என்ன நோக்கத்தோட அந்த கிளாஸ் எடுக்கிறாரோ, அதனை அடைவு செய்வதற்கு அல்லது அந்த பையன் போய் அதை ரீச் ஆகிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அத்தனையும் செய்யணும். அதை அவனை அடைவு செய்வதற்கு என்ன செய்யணுங்கிறது தான் முக்கியமான ரிசர்ச். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ் ரிசர்ச் he can find out the solution
to fulfill the needs of the entire classroom, even though the students are having a different opinion, different feeling, different capacity of learning. அதுதான் முக்கியம். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் we are doing research. இந்த ரிசர்ச் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க இட் இஸ் சயின்டிபிக் இன்கொயரின்னு சொல்லுவோம். பிலாசபிக்கலா அதை செய்யலாம், ஹிஸ்டாரிக்கலா செய்யலாம், எக்கனாமிக்கலா செய்யலாம், சைக்காலஜிக்கலா செய்யலாம், வாட் எவர் இட் மே பி, சோசியாலஜிக்கலா செய்யலாம். பட் த ஃபைண்டிங் ஷுட் ஹெல்ப் த டீச்சர் டு டூ best in his classroom. There are three categories of research methodology. One is historical method. The next one is survey method. The third one is experimental method. The historical method is doing research with the documents. என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்குதோ அந்த அவைலபிள் டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு செய்யக்கூடியது. இந்த டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்சஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு செய்யக்கூடியது தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச்னு சொல்லுவோம். அதை லாஜிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட் அப்படிங்கிறோம் அதை சொல்லுவோம். அதே போல சர்வே மெத்தட்னு பார்க்கும்போது டிஸ்கிரிப்டிவ் மெத்தட்னு சொல்லுவோம், தென் அனலிட்டிக்கல் மெத்தட்னு சொல்லுவோம், ஸ்கூல் சர்வேன்னு சொல்லுவோம், ஜெனட்டிக் சர்வேன்னு சொல்லுவோம். இது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நிறையவே. இந்த சர்வேங்கும் போது சர்வே டெஸ்டிங் சொல்லுவோம், கொஸ்டினர் வரும், அதில் இன்டர்வியூ எல்லாம் வரும். டிஸ்கிரிப்டிவ் மெத்தட் வரும்பொழுது survey in the sense we can prepare a questionnaire or prepare some tool and we are distributing it to the population or the sample. என்ன சாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அந்த சாம்பிளுக்கு செலக்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கொடுத்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொன்னா based on their data we are doing it. such a analytical method. அது பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்க டாக்குமெண்ட்ரியா இருக்கலாம், ஃப்ரீக்வன்சி டாக்குமெண்ட்ரி ஃப்ரீக்வன்சி பார்ப்போம், தென் அப்சர்வேஷனல் பார்ப்போம், ரேட்டிங் பார்ப்போம், கிரிட்டிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் பார்ப்போம், ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி செய்யக்கூடியதான் அதுக்கு வந்து சர்வே மெத்தட்னு பேரு. உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கூல் சர்வே, ஜெனட்டிக் சர்வேங்கிறதுலாம் யூ ஆல்ரெடி நோ, பட் இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு யூ அட் திஸ் ஜங்ஷன். இப்போதைக்கு அது உங்களுக்கு தேவையில்லை, அதனால அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. தென் யூ நோ த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட். த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும், அதாவது பரிசோதனை மூலமா செய்யக்கூடிய விஷயம்னு பேரு. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மார்டியர்ஸ் டே, we are taking January 30th as மார்டியர்ஸ் டே. மார்டியர் டேனா தியாகிகள் தினம்னு சொல்லுவோம். நம்ம தேசிய தந்தை காந்தியடிகள் இன்று சரியா 11 மணிக்கு படுகொலை செய்யப்பட்டு பட்ட நாள் இது. இந்த நாளை வந்து நம்ம தேசிய தியாகிகள் தினமா கொண்டாடுறோம். இந்த நாள்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னாக்க எக்ஸாம் டியூட்டி முடிச்சிட்டு பேப்பரை வாங்கிட்டு வரும்போதே மணி 1, நான் வரும்போது ஒரு ஸ்டாஃப் கூட இல்ல. அவங்க இப்ப பாத்தீங்களா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்க, மியூட் பண்ணாமலே பேசிட்டு இருப்பாங்க. அந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாருமே கிளம்பிட்டாங்க போல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு, ஏன்னா அந்த மேடத்துக்கு கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ண, இறங்கி வந்தது. ஆமா, மியூட் பண்ண சொல்லிடுங்க அந்த மேடத்தை கூப்பிட்டு. சரி சரி, அதுதான் நான் நேத்தும் லீவு, நான் அந்த பெண்டிங் ஒர்க்கை முடிச்சிட்டு சரி மேல வரலான்னு பார்த்தேன். இது ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா இந்த ஒர்க் ஷாப்? Workshop is going on, madam. The workshop is going on. And we are hearing your voice. The experimental method னு சொல்லும்போது simple experimental design சொல்றோம், மல்டி வேரியபிள் அனாலிசிஸ் சொல்றோம், கேஸ் ஸ்டடி சொல்றோம், ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்றோம். நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறதா நினைக்கிறேன், எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. ரொம்ப ஃபாஸ்டா தான் போயிட்டு இருக்கிறேன். ஒன்னொன்னுக்கும் அதிகபட்சம் 6.5 மணி நேரம் எடுத்தா கூட எங்கேயோ போகும். பட் டியூ டு டைம் கன்ஸ்ட்ரைன் ஐ ஹாவ் டு கோ fast. Okay. Then classification of educational research அப்படின்னு வரும்பொழுது பேசிக் ரிசர்ச் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்னு சொல்லுவோம். ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், இட் இஸ் சயின்டிபிக் as well as very basic. அதுதான். Next one is applied research, to find out the immediate solution to apply in our education. We are doing it as applied research. Then the third one is action research. ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இடையில ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு உடனடியா தீர்வு காண்றதுக்கு செய்யக்கூடியதான் நம்ம ஆக்ஷன் ரிசர்ச். இது ஒன்னொன்னும் ஒரு மணி நேரம் பேசக்கூடிய விஷயம். பட் ஜஸ்ட் ஆஸ் a keynote speaker I can give you the introduction alone. That's all, nothing more than it. Okay. Then education research can be classified area wise. We can do the area wise research like this: research in philosophy,
That means research in philosophical education, research in historical education, research in sociology of education, research in comparative education, research in economics of education, research in learning theories. Such a way, we can find a lot of areas in education. Normally, the basic research are doing on philosophy or historical or sociological things. So we can do research in the areas like research in philosophy, research in history, then research in sociology of education, research in comparative of education, research in economics of education, research in learning theories, then research in motivational devices, research in personality triads, research in guidance and counseling, research in test and measurement, research in curriculum development, research in methods of teaching. In the sense, research in methods of teaching, in the sense we can take any pedagogical subject. Methods of teaching English, methods of teaching mathematics, methods of teaching science, methods of teaching social science, methods of teaching commerce, methods of teaching economics, whatever it may be the subject, you can do research on it. Then research in textbook content, that is a textbook analysis. Some of the research can be done. We know that the textbooks are based on the need and necessity of the society and the need and necessity of the individual. The curriculum or the syllabus are being constructed. So we should know whether the textbook is valuable, whether the textbook is useful to the society or not by doing this type of a textbook analysis or textbook content analysis. Then we can do research in language teaching also. So of any language, it may be our mother tongue or other tongue, we can do research in language education also. So then we can do research in education technology. Nowadays, people are doing more research in the education technology, like a computer assisted instruction, flipped classroom. Such a way they have found out a lot of areas in educational research, because we know that education research is a vast area which help both the teachers as well as the learners to learn a lot of things. So the teacher or the researcher could find out a lot of methods or techniques or ways to inculcate the technology in teaching. So it will help the researcher as well as the learners to learn a lot of things. Then research in correlates of achievement. So we can correlate the things with other psychological terms or other technologies, so that we can find out which one is effective and which one we can follow in our future activities. Then research in teaching and teacher behavior. Research can be done in teaching. Those days we are having Flanders interaction analysis, Wicks, Bales, classroom interaction. Such a way we have got a lot of tools or measuring instruments to find out whether the teaching of the teacher is effective or not. Such a way, nowadays we have to do research based on the teacher behavior. Those days the teachers are very having very good freedom. டீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்பெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா ஜாலியா சந்தோஷமா வேலை பார்த்தாங்க. இப்ப அப்படி செய்யறாங்களாங்கிறது எனக்கு தெரியல. அது எந்த இன்ஸ்டியூஷனா இருந்தாலும் சரி, அது கவர்மெண்ட் சைடா இருந்தாலும் சரி, செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்கா இருந்தாலும் சரி, எய்டடா இருந்தாலும் சரி. ஏன்னு சொன்னாக்க டீச்சர் ஷுட் பி ஃப்ரீ. டீச்சர் ஷுட் ஃப்ரீ இன் தேர் டீச்சிங் and they should be free in their thinking, so that they will be free in their teaching and learning process, because teachers also a learner. Such a we have to do. Then research in educational management and administration. This is the very important area. Nowadays we are doing research on it. We have to know the educational management, how we are managing the students, how we are managing the learners, how we are managing the teaching staff, how we have to manage the management. Such a way we have to do research, because it is the environment make the people to learn. An ounce of experience is better than ton of theory. It was the old saying, but
The teacher has to create an environment. From the environment, the learner should learn by themselves. That is the new concept. So the environment of the management should make the students to learn by themselves with the help of the facilitators, that is the teachers. Not only that, we can do research and the administration also. In what way the administration is doing help for the teachers to learn and to implement their own thought in their teaching. I really congratulate the KSR College of Education because they are doing well for the teachers with the help of their management, and they are administering the teachers in such a way they can learn new things to implement it in their classroom situation. And we can do research in the non-formal education. And dear friends, I do not know whether I fulfill the expectation of you or not, because due to the time constraint, I have to wind up the session now, because by 11 o'clock, I should be there in the administrative block to take a oath for the Martyrs Day. So I take this opportunity to thank you all for the opportunity given to me. I thank the principal, Mr. Dr. P. Suresh Prabhu, and the organizing secretary, Dr. T. Mahendran, and my beloved student Karthik for their invitation and make me to interact with you for the past 45 minutes. And thank you very much for the opportunity given to me.